Lishonile maswati lamahle lishonile nine benkosi lenhle mokalani nathi Tindzaba tensimbi yesikhombisa udethulela umsawado wakho wethi thwambe lohamba phambili Eswatini TV isibuko samaswati lameli bidonge ngisanipho ngwancwana ngihambe ngedwa ngihamba nanomaxabiso wakangambule azingena kitoke Tindzaba maswati lamahle sicale sibuke nathi lethamba phambili kulolu suku lalomuhla. Ndolakulu utsili vele Eswatini liticaphele kakhulu letinye tifo letiphethuka eveni ngoba ke tibuyisela emuva umsebentilo welive kulwa ne-HIV and AIDS. Azike kunye sesisukunyiswe ngalokusemthethweni isigaba sesibili semsebenzi wetinhlangano tabantu labaphila ne-HIV phecelezi i-People Living with HIV project. Kazeke yenyuka ngalesine ebusuku intengo ya petrol kanye naphalafini kuleli. Asgerekito Tindzaba sicale ngana indzaba lethi indvuna etasekhaya umntwana ngosilindiwe sethuleka lo semthethweni umgomo wetempilo welitiko lakhe indvuna ke ithi lo mgomo utawuvala tikhala letikhona letibanga ngekwanza kweligciwane le-HIV and AIDS. Indvuna ke yethule lo mgomo emcimbini lobobanjelwe eCastle Hotel eMbabane. Lo mgomo wetempilo welitiko letasekhaya wetfulwa ngasilokusemthethweni nje umhlaba ugubha lusuku lwekulwa neligciwane le-AIDS. Indvuna yetasekhaya umntwana ngosilindiwe ithi noma leSwatini lenda kahle ekuncobeni leligciwane sekunetintfo letinye leticekela phansi loku ngekuthi tivule leminye imikhatsi letifaka ekhatsi umkhuhlane we-COVID-19. Indvuna yithi kungako kufanele kufakwe emandla lengetiwe kuvala lemikhatsi kunakekelwe labo labeswele. The emergence of other medical conditions including non-communicable diseases and the COVID-19 pandemic has worsened inequalities and caused disruptions to service delivery, making the lives of many people living with HIV and AIDS more challenging. Therefore, greater efforts should be directed towards addressing inequalities and vulnerable population. The Ministry of Home Affairs is delighted to have reviewed its wellness policy in order to effectively articulate and address these challenges. Workplace wellness programs are critical and play a major role in increasing productivity. Simenywa lesikhulu kulomcimbi bekungumphathi welibandla lelibuke lukhetfwa nemincele Richard Phongwayo esigabeni sakhe sekuthi wake waba kulabo labebaholwa luhlelo lokulwa neligciwane lapha eveni. Set us in jail. The lives that we have as we're sitting down here could develop a thing that you don't even know about yourself. Which is why you should always be touched when you wake up and you're fine. It's a precious gift. Because unless you start visiting the hospitals, that's when you understand there's so much happening and you are lucky you're here. Each time we figure 1st of December, it's a reflection and a reminder of how lucky we are. If we can create Minister Emma Swati less stronger from inside, where we don't pray for problems to go away, but pray for strength to go through them. That is where we want to get to. Live leSwatini liphokophele ekutheni lincobe i-AIDS ngemnyaka wa 2022 kanti lokhu kutawubita ukuthi loyo naloyo njengoba litiko lenda adlale yakhe inzima. Ndzabeni Eswatini TV kubuya Themkosi Mavimbela eMbabane. Bantu labalinganiselwa ngetulu kwetinkulungwane letilishumi ngeke basebhekana nebulukhuni bekuthola lusito lokwelashwa njengoba ke sekutawuba nemtholampilo kulendzawo yaseNdondozi. Lokho kuvetwe indvuna elitiko letekuvakasha nemvelo Moses Vilakati lophindze ke abe lilunga lePhalamende lenkundla yaseNdondozi ngesikhathi ke kusukunyiswa umsebenzi wokwakha umtholampilo kulendzawo. Sive saseNdondozi sihlangene kutewesekela kusukunyiswa kwemsebenzi wekwakha umtholampilo kulendzawo. Indvuna yelitiko letekuvakasha nemvelo Moses Vilakati lephindze ibe lilunga lePhalamende kulendzawo yithi baningi bantfu labatawusitakala kule nkhundla ngekuba nalo mtholampilo. Lakithi umtholampilo lobojudane useluyenga kanzi nawubuka lemiphakathi yakandinda imiphakathi yaseNtondozi uze uyoshayisa etule emakhunguzi
labantu bahamba cishe ngetulu kwabo 20 kilometers nabaya nje kumtholampilo. So lapha ke kwase kuyabonakala ukuthi nakwakhiwa leli bhuku lentuthuko yalapha eNtondozi kwabonakala ukuthi akube nemtholampilo. Na uthi ubuka labantu kulomphakathi nje waseNtondozi naKandinde ukhulumisa cishe abantu labetalile kubo noma imithi letalile kubo 10,000 ngani ngoba liningi labo beliye ukhanze ukuthi seliyaleluyena. Lokho ke sekutawusida ngoba kutawusho ukuthi naseluyengo nyalo sekutawuphumuteka ngani ngoba abantu sebangakhona ukutoti sida la bekuyinkinga nje vele enkulu. Sikhulusa kulendzawo babe Chief Masuku sithi siyathokoza ngekusukunyiswa kwalomsebenzi. Sive sakulendzawo salenkundla ngiyabona sibala ngethule ukukhulumeni nakhona bakhona sebayekela tawuyekela kuyakumankale behlele la nalaba kandida batayekela kwendla sibhedlela bayelwengu batawutalana abayakayegebeni batawutala. Umgomo welitiko letempilo uveta ukuthi live lifise kufika esigabeni sekuthi umuntu angahamba isigaba lesing 8 kilometers angakefika esibhedlela noma emtholampilo. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelson ngamandla nginavuma inkosi inzinisa eNtondozi. Induna elitiko leti-70 nenhlalakahle yato PLHIV ivakashele inhlangano Vocational Training and Rehabilitation Center lapho khona-ke beyibuka emagumbi lakhiwe noma-ke nalalungisiwe nguhulumende kulandzela ukuthi ahibika ngeminyaka wa 2019 ungakheki kahle kwawo. Uma yethula inkulumo yayo ngemuva kwekuhambela emagumbi lasithupha lalungisiwe esikolweni semakhono sebantu labakhubatekile enhlangano, indvuna yelitiko leti-70 nenhlalakahle yato PLHIV ithi kuyintfokoto lenkhulu etikweni ukuthi hulumende sowukhonile kudlala lichaza lelibanti kutsi bafundzi bakulesikolo abachubeke nemfundvo yabo. Buthelezi uthi umsebenzi wemakhono ungilomcoka kakhulu, ikakhulu nyalo ngesikhatsi lapho khona ematfuba emsebenzi sekashabalele. Kuyintfokoto lenkulu nje kithi kufika la sibakhanze vele abantwana sikhanze kusetshentwa kuzama kubacecesha because live libhekene nensayayo ukuthi i-unemployment isetulu kakhulu. So ngede sonke vele sabuka kuyocashwa kumcoka lo ukuthi emakhono lesinawo adevelopeke kuze sikhone ukutiphilisa siticashe thina sisive samaswati kuzama ukuthi sifukule wona umnotho. Le institution lena imcoka kakhulu even siyambonga nje uhulumende kakhulu lokuthi solo isenakekile kona bese inetinkinga te-roof but ke ufakile imali uhulumende kuzama kuyivusa kabusha njengoba yibona yinhle. Umsebenzi usengapheli noko tisashikishwa tandla ukuthi manje ephenze ukuthi hadla imali kutawuphelela lowo msebenzi. Si appreciate nje kakhulu nesito lesilithola ku United Nations Family nema partners lamanenge la njengabo Standard Bank. Libhange lase-Standard Bank laphonsa litshe esivivaneni ngetimali letilinganiselwa etinkhulungwaneni letilikhulu temalangeni letitsenge imphahla lefaka ekhatsi yemadesk, emathulusi ekulima kanye nemibhedze. Lobukete kumaketha e-Standard Bank Sibusile Sigwane uthi balibhange basetawubuyela emuva babuke ukuthi bangachubeka basibambise kanjani lesikolo. Silibhange sitawuba nako kubuyela emuva siyawubukisana kulomnyaka lotako ukuthi ingabe ngikuphi la singadikhuthuza khona noma ke ngutiphi letinye tinhlangano noma ke emakhasimende lesingahlanganyela nawo ukuthi sibukisane ukuthi kuloku labakhale ngako lokufaka ekhathi nje emakhompyutha imishina yekubata nako konke lokunye labakubalile le kutawusita ukuthi lesikolo sikwadi kuchubeka sithathe lamanye emaswadi ukuze sichubeke sifundise wona emakhono singakwenda kanjani noma emagumbi ekufundzela asekalungisiwe abasesimeni. Buholi balesikolo abuvetele etinye tindzawo letisashota kuto endvuneni letifaka ekhatsi kubate bothishela ngalokwanele. Endvuna Buthelezi idvumise inshisekelo yalesikolo ayikutfutfukisa lesikolo yatsembisa kutsi balitiko batotibuketa tonkhe tikhalo tabo. Kubika Sifiso Onxumalo nginaSmova Shongwe sisenhlangano Vocational Training and Rehabilitation Center. Indvuna elitiko letinkhundla David Ncamphalala ichubeke njalo nekuya emiphakatsini kuyofundisa ke sive kabanti ngesikhwama sekuthuthukisa tifundza i-Regional Development Fund. Indvuna ke ngalesithathu ivakashele umphakatsi wakamkhweli lapho ichazele khona sive kabanti ngenjongo nelusito ke lolutholakala kulelitiko ikakhulukati etindzabeni tesikhwama se-RDF. Inzathele Msangatho Tembelihle Magutshwa ihlanganisana ngombiko. Na elitiko letinkhundla David Ncamphalala ivakashele sive emphakathi kaMkhweli
ngephansi kwenkundla yasesiphofaneni kuyosifundzisa kabanti ngesikhwama sekuthuthukisa tifundza i-RDF. Indvuna ithi inhlonso lenkhulu yalomkhankaso wayo kuthi sive sisukume sikhuthalele kusungula emabhizinisi kukhulisa ematfuba emisebenzi. Bathi basibona kubo TV sikhuluma bangakhoni ukuthi siphendulane. Namhla ke timpendulo batithola bonke ukuthi yini labangayizuza kulesikhwama kuze bakhone ukuchubekela embili. Bathi ke bantu bajatjuliswa ngokuthi sesifikile babuta noma yini imibuto siyakhulula basibutane sikhulumisane kunengi lokukhulunywako. Nathi kunengi futhi silitiko lesikuthola ukuthi hulumende vele uma besingaphuma sonke siye le kubantu grassroots ngabe kuko konke lokhona sikefika ikhona ngoba bantu badinga kwati ukuthi imisebenzi lengatholakala netimpendulo labatfuna bangatithola njani. Abonga litiko letinkhundla Sicambembe Nkhosi abongela sive lesitfole litfuba lekufundziswa litiko uthi live leSwatini ngabe likhashane ngetemabhizinisi inkinga nje ukuthi beswele lwati nalu lasebalitfolile namuhla. Sikhulu emphakathi kaMkhweli umntwana Nkosi Mshengu ubonge litiko ngekuthi livule sive sakulomphakathi kulokunyenti mayelana ngekusungula emabhizinisi usebenzisa lesikhwama saka RDF. Kepha ngiqale ngalokho ukuthi akufike isigaba la khona lento seyisemthanjeni wanoma ngabe ngibani lokhona kulomama. Kumcoka kakhulu lokho ukuthi nasi bantu sikwati lesinako. Sikwati lesikuphethe. Sikwati ngawo kuba singakugadza ukuthi kungalahleki. Imali lehleli kulesikhwama sekuthuthukisa tifundza even lonke ingetulu kwetigidzi letingamashumi temalangeni. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa titfombe ngithemba Shabangu kaMkhweli. Tunankulu welive Cleopas Dlamini uthi leSwatini liticaphele kakhulu letinye tifo letiphetfukako eveni ngoba tiphindze tibuyisele emuva umsebentile wendiwa live kulweni ne-HIV and AIDS. Kodwa ke noma kunjalo live lisebenta ngekutikhandla kuncoba i-HIV and AIDS ngeminyaka lotako. Tunankulu ke ukusho lokho ebuhlene groundini lapho ke live belimdzibe munye nemhlaba ekugubheni lisuku lebantu labaphila ne-HIV and AIDS lana labasiyako emhlabeni ngalesifo. Lusuku lokugubha i-HIV AIDS lapho khona kuphindwe kukhunjulwe nebantu abashile emhlabeni ngaso lesifo libanjalo natilunye kulenyanga njalo ngeminyaka. Losuku kulomnyaka emhlabeni wonke lugujwe ngephansi kwesicubo lesithi sincobe i-AIDS letinye tifo lekubandlulula. Akhuluma kulomcimbi ndvunankulu welive Cleopas Dlamini uthi live liyatichenya ngaleli kwentile ekulweni ne-HIV AIDS lokufaka ekhatsi bo-95 labathathu leyo wakatsi babewe ngomhlaba. Kutsonke mave kumele abe sekabashayile ngeminyaka wa-2030. We are proud, however, of the milestones we have achieved as a country when it comes to HIV interventions. That we have achieved the 95 milestone set for 2030, 10 years ahead, is something we should continue to celebrate. The daunting task, however, is to maintain and sustain epidemic control and turn the tide against AIDS forever, in line with His Majesty King Mswati III's vision of having an AIDS-free Eswatini by 2022. With the support of partners, Eswatini have ensured that this vision is achieved even though the gains remain fragile. Let us continue with our unparalleled collaboration and teamwork to sustain and cement our gains. Ross Craig nguye lobekamelele lomelele inhlangano kamhlabuhlangene kuleli Amina Mohammed. We must revisit our strategies to reverse the alarming trend of new HIV infections, especially among our adolescent girls and young women aged 15 to 24. I was very happy to see the recent announcement by the Honorable Deputy Prime Minister where he declared gender-based violence as a national emergency.
Lomalele live lasemelika kuleli Jeremy Malone uthi leSwatini linawo emandla enqoba iHIV/AIDS. The ongoing challenges in delivering health services, as well as the social, economic, and health impacts of the COVID-19 pandemic and civil unrest are major threats to the progress made. This is a moment in time where we need to refocus our efforts on preventing new infections. Indvuna yelitiko letempilo lezinkosi ikhuluma kulomcimbi ithi live selibe ne-HIV/AIDS iminyaka lengama-32 kani kungumanje lilwa naleli gciwane kanye nemkhuhlane i-COVID-19 kodwa noma kunjalo solo liphokophelele ekucedza i-HIV/AIDS ngeminyaka lodako. Tindzabente Eswatini TV ubika Fortune Dlangamandla kunambonga Dube Sebuhleni. Kanti ngakulokunye ndvunankulu Cleopas Dlamini sewusukumise ngalokho semthethweni sigaba sesibili semsebenzi sebantu labaphila ne-HIV phecelezi i-People Living with HIV Project. Kanti ngaphasi kwalomsebenzi tinhlangano talabaphila ne-HIV dithola-ke kusekeleka ngetimali kuti-ke ticale emabhizinisi ekutiphilisa. Lo msebenzi osowungena esigabeni sesibili wekusekela tinhlangano tebantu labaphila ne-HIV usekelwe ngetimali inhlangano yakaNature. Lesigaba sesibili sisukuniswe ngasemthethweni undvunankulu welive Cleopas Dlamini. I am delighted to see the massive amount of work being done in the various communities by people living with HIV support groups who have grabbed this opportunity with both hands. It is encouraging to see how far the program has grown since 2019, when the Prime Minister's office launched phase 1 of the project. We applaud Nature for the support, as I am told that the recruitment process for phase 2 support groups has been completed. Lokhulumele bantu labaphila ne-HIV kuleli Jerome Tabete ubonga kakhulu lisito letimali. Kulo 30,000 lengikhuluma ngayo kunalabalimako balima tingathi. Kunalabalimako balima tifuyo, tinkukhu, tingulube, timbuti, tinkomo. So kunalabalimako, kunalabathenga emathende basita abantu le magwanyane mhlonishwa le magwanyane la kungahambi imoto khona. Nick Jackson wenhlangano yakaNature uthi bantu labasha bayachubeka nekutfola i-HIV ngakho kumele bavikelwe. We all need to be accountable for attaining results within our sectoral response, for the HIV response to remain on point, direct and deliver results. Your Excellency, this is not all that has to be done, but a highlight of some of the glaring gaps and obstacles that have to be tackled soon to be able to sustain the gains achieved in the HIV response. Ndvunankulu ndlulisele i-sound system lebita imali engu-30,000 emalangeni enhlanganweni yebantu labaphila ne-HIV nalabatsindzekile ikwasa lokungale Empowerment Society. Tindzabente Eswatini TV ubika Fortune Dlangamandla kunambonga Dube Sebuhleni. Umkhankaso waphatha sakho nawo lohloseke kunciphisa emaplastiki lapha eveni lochutshwa litiko letekuvakasha nemvelo sewengete emalanga njengoba ke onke malanga titolo angeke tisabanika bathengi liplastiki lolisebenzisa kanye ulilahle loke kuvakaleke ngenduna elitiko letekuvakasha nemvelo Moses Vilakati lochazeleke ukuthi lokwengeta kwalamalanga kucala emhlalo lunye kulesetulu. Ngekubona emaplastiki angcolise live lokholela ekutheni kunyukubeteke imvelo, litiko letekuvakasha nemvelo lisukumise umkhankaso eminyakeni lophelile ngenyanga yeNgongoni waphatha sakho nawe lapho kukhuthazwa khona sona sive ukuthi siphathe tikhwama taso nasiyawuthenga singanikwa emaplastiki lasetshenziswa kanye alahlwe. Emalanga lapho khona sive besiniketwa emaplastiki bekungilesibili nangalesithathu kuphela. Indvuna yetemvelo Moses Vilakati ithi emaplastiki lasetshenziswa kanye alahlwe angeke asatholakala etitolo. Nyalo sithi le campaign beyithi kunemalanga lamabili lela lapho bakuniketa khona lamaplastiki. Sesibonile ke ukuthi eMaswati cisha sayemukele indzaba yokuthi ngiloso uthi phathela sakhe isikhwama. Kwesibili sesibonile ukuthi live selicalile kuhloba. Sesifuna ukuthi ke nyalo cha vele wonke lamalanga sale vele uphatha nje sakho isikhwama lokusho ukuthi sifuna ngamaplastiki lo wasebenzisa namhla nakusasa. Ngani ngoba uma singenti njalo silimata lemvelo. Uma ngabe futhi singenti njalo kusho ukuthi leli live lethu litayihlukumeta imvelo kakhulu.
kusukela nje kulo December ngilapho sesifuna ukuthi cishe wonke umuntu sicela nje abantu ukuthi ngiloyo muntu akade ukuthi ngelanga akahambe abe nayo lesikhwama sakhe ngoba abantu bese ba confuse ukuthi namhla uyefika kufanele ukuthi edene isikhwama kusasa sekuthiwa le plastic utalithola. Lo mkhankaso wesekelwe inhlangano yakamhlaba i-United Nations Development Program lebekisa ukuthi ngenyanga live leSwatini belisebenzisa imaplastiki lang-790,000 kungakaqali lo mkhankaso. Tindzaba Eswatini TV kubika Nelson Dlangamandla nginambongwa Dube Embabane. Mapalane lomkhulu etiko letemcebo waphansi nemandla Dorcas Dlamini sewumemetele kwenyuka kwenzengo yamafutha etimotolo kanye naphalafini kuleli. Dlamini ke uthi petrol motor wenyuka ngemasendi langemashumi layimfica 90 cents iliter bese ke diesel naphalafini kwenyuka ngemasendi langemashumi lasiphohlongo 80 cents iliter. Lokwenyuka kwenzengo yamafutha etimotolo kanye napharafini kutawucala nakudzabuka kusangalesine kani kutawucala kuthengiswa ngalenzengo lensha ngalesihlanu. Embikweni lolufunelo betindzaba mapanelo omkhulu etiko letemcebo waphansi nemandla Dorcas Dlamini uthi lilita la petrol litawukhula kusuka ku16 emalangeni 25 cent kuya ku17 emalangeni 15 cent. Dlamini uthi diesel unyuka kusuka ku16 emalangeni 20 cent lilitha kuya ku17 emalangeni lilitha kanti inzengo yapharafini isuka ku10 emalangeni 95 cent lilitha iya ku11 emalangeni 75 cent lilitha. Lo mabhalane lomkhulu kutsate emaswati ukuthi akasebenzise kahle amafutha etimotolo njengalokhu timakethe temhlaba ta oil langeni kanye nelidola tishintshela safuthi kanti akusiko kahle. Dlamini uthi lokukhula kwenzengo yamafutha etimotolo kanye napharafini kubangela kwehla nje kancane kwenzengo ya oil longakahlutwa kusuka ku$85 kuya ku$79 enyanga yelweti kulomnyaka losetulu ngenxa yokukhishwa kwepetroleum strategic reserves lokulawulwa imnotfo yemhlaba. Dlamini uthi kuntengantenga kwelangeni nakuqhathaniswa nelidola nako kube nemthelela kulokwenyuka kwenzengo yamafutha etimotolo kanye napharafini. Uthi ngenyanga yelweti lilangeni belingu-15 emalangeni 36 cent nakuqhathaniswa ngenyanga yembala lapho khona belingu-14 emalangeni 84 cent lokwenta kungasidi kwehla kwenzengo ya oil longakahlutwa. Tindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nginambongwa Dube Sebuhleni. Luyanza Mzebele lofundza esikoleni lesiphakeme kaNgomane uthole umfundzati ukuyofundela tifundo latifunako eveni leMelika eminyakeni lotako noke kulandzela ukuthi athumele umthwebulo wetithombe letihambako pheceleti ivideo achaza ngemsebenti wakhe wetekulima ngendlela lenganyukubeti imvelo. Luyanza ke uthole sipho se-laptop yakanokusho lesichamuka ke kuba Lifespan Laboratories. Luyanza Mzebele lofundza libanga laka form 5 esikoleni lesiphakeme saKangomane uthole lithuba lelingakavami lekuyofundela sifundo lasifunako eveni leMelika ngeminyaka lotako kulandzela ukuthola umfundzate we-scholarship saka Rhodes Trust kulandzela kusathumele ivideo ngalakwendako elihlangothini lwetekulima lapho lo mfundzi enda organic farming ngaphandle kwekwenyukubeta lotwadvasi nemvelo. Luyanzaka ubese uthole i-laptop yaka Apple layiphiwe yinkampani yaka Lifespan Laboratories nemali letinkulungwane tili10,000 emalangeni lechamuka emndenini waka Rickenback kunaka tidzingo takhe asayawufundza kulela live. Mabhalane lomkhulu etiko letemfundo Bhekithemba Gama umbongele Luyanza wathi lokhu kuyabakhutsata nalabanye bafundzi. Well, we are cognizant of the fact that we do need to put in a lot of open opportunities for the children as young as primary for innovation. We thought we were moving in that direction when we introduced CBE at primary, because then it's competency-based education. We are trying to expose the students to a lot of competencies, and as they move forward, we are hoping they'll discover their own where they are good at, and then follow their dreams. Umphatsi we-Lifespan Laboratories Zinhle Matsebula uthi babone ukuthi abamkhutsate Luyanza njengoba i-laptop itawuba sidzingo asayawufunza wathi-ke usibonelo lesihle kubonisa ngayakhe wathi sewuphakamise nemjeka welive newesikolo sakhe nanoma sisemaphandleni nje. But to us it's very important as Lifespan Diagnostic to say we want you to have all the tools to make us proud. We don't want you to come back and say if only I had this and that. So we are actually in this platform today to say we will give you the tools. Just go and make us proud.
Fanele Chester Longlomiyo basunguli belikolishi Knowledge Institute ukhuthata abantu besikolo ukuthi bawasebenzise amathuba lavelayo emthombeni yebetindzaba ngoba anemphumela lomuhle nangu luyanza uyogibela indiza uyangesheya. And for the first time, they decided to focus on the 15 to 17-year-old age group, which is high school students who are just starting to figure out how they want to impact, to have an impact in the world, because they recognize that brilliance does not only exist in people who are my age or the people who are in this room, but in the young people who are in our schools every day. Asatibongela loyanza uthe weswele imilomo leyinkulungwane nemavi ekubonga lo mfundzate naletipho. Bantu labaningi baye bathi nabacabanga nge-scholarship bacabanga ukuthi yimpo lelikhuni ledzinga ma-results akho, kepha lokhu mnanzi nge-scholarship saka-rise ukuthi asidingi ema-results akho, singa nje ukuthi wena ube nguwe, ungadendi umuntu longasuye. Nebenhlangano yabothishela nhloko ye-Eswatini Principals Association bambongeleke lo mfundzi kanti ke nelisekela lemphathisikolo lapho afunza khona naye ke umbongele losite umntana loyintombazane ubhekana netihibe yasakhula endleleni acinzeteleke kodwa ke luyanza ubesibonelo ukuthi umntana loyintombazane kunengi langabangiko empuleni nakasekelekile kungabi ngumntwana longumfana kuphela sonke isikhathi. Luyanza ke uthi usengakade ukuthi utawufundzela ini eMelika usacabanga. Etindzabeni ngingiyane Msibi emafini. Masodwa amahle kulesikhathi manje asishakutele sikhona emakethe wena ke ungathi inyaka ngoba masibuya Tindzaba diyachubeka. Welcome to Yes Country. Say yes to low prices on a 20-liter Build-It acrylic roof paint for just $699.99 and a 20-liter Build-It walls and ceilings paint with a free roller tray set for just $599.99. Plus a chance to win one of 390 Build-It Bryce stands. Just the season to say yes we can. Only at Build-It. After a hard year, we've got the Christmas you deserve with incredible savings. Like Kellogg's cornflakes for just $39.99 and 3 kg Sunlight hand washing powder for only $52.99. Plus, every day we're giving Lucky Spar Rewards customers their shopping for free. Merry Christmas from all of us at Spar. Growing up in a big family, there weren't always enough seats at the table, so we started eating on the floor so that we could enjoy our food and cokes together. I kept that tradition in my own family to remind us that the most important part of any meal is being together. Welcome to Yes Country. Say yes to low prices on a 20-liter Build-It acrylic roof paint for just $699.99 and a 20-liter Build-It walls and ceilings paint with a free roller tray set for just $599.99. Plus a chance to win one of 390 Build-It Bryce stands. Just the season to say yes we can. Only at Build-It. Salwa sabukele wona umsakato wakho wetithombe lahamba phambili Eswatini TV isibuko semaswati na usanza kusivelela sakumukela leti Tindzaba tensimbi yesikhombisa. Litiko letemabhizinisi luhlangothile tinhlangano tekonga nekubolekisa. Lebantu labasha litsike litimisele kubesekela kuti bakhone kusungula tinhlangano tekonga nekubolekisa. Lokho kuvetwe ngukomishana waloluhlangothi noNhlanhla Mnisi. Lapho kakhuluma Eswatini Lodge lapho khona emavele ehlukene esifundzeni lesendasi neAfrika. Ahlangeneke kubukisana ukuthi bantu labasha bangathuthukiswa kanjani kute business. Amavela asendasi neAfrika ahlangene kubukisana ukuthi bantu labasha bangathuthukiswa kanjani kakhulu etindzabeni tekuthi bakhone kusungula tinhlangano tekonga nekwebolekisa. Komishana welihlangothi lwaletinhlangano etiko letemabhizinisi nekuthengiselana noNhlanhla Mnisi uthi litiko litawukwenda konke lokusemandleni kwesekela abantu labasha ukuthi bakhone kusungula letinhlangano. Basita abantu labasha kubafaka nje umdlandla wekutimbandzakanya nema-cooperatives bangene kuwo basebente bakanye kanye kutabasita in terms of kuthola imisebenti kutakhela imisebenti yabo nekuthi bese phela kuncishiswa buphuya efeni. Fight wenhlangano lebukele tinhlangano even leJalimane lengiyona yesekelelo umsebenzi ngetimali uthi
babonile ukuthi bantfu labasha bakuleli batimisele kusungula tinhlangano tekonga nekwebolekisa ikakhulu nemabhizinisi. Uthi kungako le nhlangano ibone kubesekela futhi uthi bayethemba ukuthi lo mhlangano utawukuta netisombululo ukuthi bantfu labasha bangasitakala kanjani kulolu hlangothi. The cooperative movement in Eswatini is probably one of the leading movements in the region, and especially the youth sector. It's a sector which is thriving, and there are a lot of young, bright minds in Eswatini. That's why we have a SADC youth conference here, bringing together youth who are members of cooperatives from almost all countries of the SADC region to discuss over a couple of days the future going forward. Kawone welive le Botswana uthi bayabona ukuthi bantfu labasha bakuleli basembili kute business. Uthi kuningi labatawukufunza lokutawubasita ukuthi batfuthukise lolu hlangothi lebantfu labasha kulela live. We have learnt a lot with regards to strategies we can use in order to implement and be able to grow the youth movement, especially from the grassroots. It's been a very good deliberation so far, and we've learnt a lot, and we're hoping to learn even more. We're hoping to build networks that will we can take back home for other youth cooperators that are not here, and we're hoping to get to garner even more support from our officers from the government. Lo mhlangano ubukati inhlangothi letahlukene lokufaka ekhathi ukuthi bomake nemamfombatana bangesekelwa kanjani ukuthi basungule emabhizinisi kanye nenhlangano tekonga nekwebolekisa. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelsiwendla ngamandla kunavuma inkosi inzinisa kumathapha. Libandla lelilwane kwanza kwemkhuhlane i-COVID-19 esifundeni saselibonjeni licela sive sakulesifundza ukuthi siqhubeke nokutivikela kulomkhuhlane ukuthi silandzele yonke imigomo yokunciphisa kuthelelana kwayo ikakhulukati kunathi tikhatsi temaholide akhisimusi kanye-ke nekuthi labasengakagomi basukumele etulu bagome. Lokho kuvakale ngalobuke kusebenta kwaleli bandla bona simelane ngesikhathi kethula umbiko wekusebenta kwabo kusukela kekuqale lomnyaka losetulu. Lethulela umphathi wesifundza saselibonjeni Themba Msibi umbiko wekusebenta kwalo libandla lelilwane kwanza komkhuhlane COVID-19 esifundeni saselibonjeni. Lithi umsebenzi wokuthi lihambele imimango lifundzisa kabanti ngendzaba ye-COVID-19 wende ukuthi sive sibe nekucondzane lwati lolucondzile ngalomkhuhlane. Kodwa nanome kunjalo lelibandla alikakhona ukuchubeka lifundzise ngalokufanele nangembiko lengiyo ngemijovo yokugomela lomkhuhlane ngenxa yekweswelakala kwetimotolo tekuhamba kude bafike emimangweni. Lobuke kusebenta kwaleli bandla bonwa simelane ucelile ukuthi babukelwe balibandla balungiselwe kude batokukhona kuphuma baye kubantfu ikakhulu njengoba sekuvakele netindzaba tesigaba sesine saleligciwane le-coronavirus. Sifiso sethu as we are now sibuka i-fourth wave vele mphathi sifundza sifisa kungathi ngabe sicala njengoba kwakucala le COVID ngalo 2020 besibambe ama roadblock behle labantu kukhonjiso lokugezwa kwetandla because lokukhuluma lokuthi abageze kwetandla kufanele kwenze bese uyakhombisa wenda njani ngalesikhathi behlile labhasini kuba ngileli thuba lekuthi health aphethe umbhobha akhulume nalabantu basela phansi la nanyalo lokusikhuluma ngendzaba temjovo kungathi ngabe senda njani asiyisabalalise le information kito tonke letindzawo lapho tikhona khona. Umphathi sifundza kuveta lokwekuthi kungemandla kusebenta ngekubambana because akwendeki ukhanze ukuthi soba mfishane kakhulu lona utakweseka nalona utakweseka. Siyakudzinga kwekuthi sonke asukumene siyikhulume indzaba ya COVID-19 sitikhulume tonke letingoni kukhonakale kwekuthi siyinqobe. Lelibandla ke laqala kusebenta ngenyanga endlovulenkulu ngeminyaka wa 2020 kanti lihlanganise itinhlangothi letehlukene letifaka ekhathi betemphilo betemfundvo kanye nemaphoyisa kulokunye. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle magutshwa tithombe ngithemba Shabangu elibonjeni. Kuletibuya ngaphandle kwelive laseNigeria selibeke ukuthi sekutholakele abantu lababili banelihlobo lolusha leligciwane i-corona i-Omicron variant labasuka ke even leNingizimu Afrika. Inhlangano ye-Center for Disease Control eveni laseNigeria seyiqinisekisile ukuthi sekutholakale abantu lababili labe bavakashele eNigeria labe basuka eveni leNingizimu Afrika.
kanti eveni laseJapan khona sekutfolakale umuntu wesibili lona leli gciwane loluhlobo i-Omicron. Kwekuqala umuntu utfolakale ngalesibili. Live le-UK lona selibike ukuthi sekutfolakale labasiphohlongo lesekwenta inombolo yebantfu labanalolu hlobo lwe-Omicron babe 13 kulela live. Kanti-ke live le-Malaysia lona lithi selitawuvala tivakashi letisuka kulamave lapho sekubikwe khona ukuthi sekunebantfu labanalolu hlobo lweligciwane lolubitwa ngekuthi Omicron variant. Loyo lobekamvunankulu eveni leLesotho Thomas Thabane sewubekiwe emacala ekubulala umkakhe ngeminyaka wa 2017. Thabane uvele enkantolo lenkulu ngalesibili ahamba nemkakhe naye lobekwe emacala ekubulala Lipolela Thabane umkakhe wekucala. Umfati wekucala Lipolela Thabane wabulawa emalanga lamabili ngaphambi kokuthi Thomas Thabane abekwe kuba ngumvunankulu. Emaphoyisa athi lo mfati waThabane wanyalo wacasha abantu labasiphohlongo ukuthi babulale umfati wekucala. Thomas Thabane kanye nemkakhe wesibili bashada emva kwetinyanga letimbili umkakhe wekucala abulewe. Kanti-ke Thomas Thabane kanye nemfati wakhe wanyalo baphindze babekwa emacala ekubulala loyo abehleli naye Lipolela Thabane ngesikhathi abulawa ahleli emotweni. Etindzabeni kubuye lungelela makakula tithombe tfolakala ka-France 24 naka-DW. Kasiphinze sikwamukele ngane lomuhle sesingena kito-ke tindzaba temidlalo. Inhlangano lengamele tinhlangano temidlalo kuleli ithi bantwana laba omelela live emidlalweni ye-Region 5 Heaven leLesotho basesimele esijabulisako sempilo. Lokhulumela le nhlangano Dumsantiwane uthi bonke labayongenela le midlalo sebawujovele umkhuhlane we-COVID-19. Thathele temidlalo phathizwe msibi idlansana ngombiko. Live le-Eswatini liyingxenye yamafu layongenela imidlalo ye-Region 5 leyodlalelwa e-Heaven leLesotho. Labanike sebavele bahambile okunglabo labongenela imidlalo yebhola. Esikhathini lapho khona kumkhuhlane we-COVID-19 sothanza kungathi ubuya ngamandla. Le nhlangano lengamele temidlalo kuleli icacisile ngekuphepha kwabo badlali. Lokhulumela nenhlangano Dumsantiwane uthi kuphepha kwabadlali ngiko labakhambisa embili njengoba bente isiqiniseko ukuthi bonke labaya khona leSotho bajovile. Singasithembisa nje sive siphinde sisashorisho ukuthi i-organization ya Eswatini Sport and Recreation Council ithethe tonke ema-precautions labe singawathatha kwenta sure ukuthi bantfu bethu laba kumela live kuphela ba-safe. Ama-precautions leswathethe afane ekhathi kutesta yonke imember yeteam isevele seyitestile simelela amanye ama-results and labanengi batochubeka ba-teste ezisisaya kiyo le midlalo. Singaphinde sisithembise sive semaswati bajovile i-team yethu yonke seyijovile ngoba eLesotho one of the requirements uthi awungeni khona ungakajovi. Umjovo ke lengikhuluma ngawo ngiloku vaccinate COVID-19. Leli bandla lelisele kubheka ukuthi lisuke ngalesine ekseni kuyongenela lemidlalo kanomdlalo wokuqala webhola utaba ngemgcibelo kanye neZambia. Lobekela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathizwe msibi eMbabane. Kasike kutemidlalo letibuya ngaphandle kwakuleli iqalile indzebe yemave ema-Arab i-FIFA Arab Qatar 2021 ledlalelwa ke eveni le-Qatar. Le midlalo ke ngiyona letawukhombisa umhlaba ukuthi live le-Qatar lilungele kanganani ukuthi libambe indzebe yemhlaba eminyakeni lodako. Inhlangano yebhola emhlabeni kanye nelive le-Qatar lidodlelisa indzebe yemhlaba eminyakeni na-2022 lidlalisa indzebe yekucala letonge le-Arab Cup Qatar ledlalelwa etinkhundleni letidodlelisa lendzebe yemhlaba eminyakeni lodako. Mengameli wenhlangano yebhola emhlabeni Gianni Infantino libeka khona ke emidlalweni yekucala yalamaqembu la-16 uthi lendzebe lena bayilungisele kubuka ukuthi eminyakeni lodako lendzebe yemhlaba itodlaliseka kahle njengaloku itobe idlaliswa kwekucala kulesifundza se-Asia. Infantino uthi kulaba kubonile langeni lekucala kuyethembisa njengaloku balandzeli labangetulu kwetinkulungwane letingamashumi lamane nesikhombisa
bakhonile ukubukela le midlalo ngaphandle kwenkinga. Kanti likhethelo lebhola yabomake leNgilandi lishaye kabuhlungu likhethelo leLatvia ngamagoli angama-20 ecanzeni emidlalweni yokuhlungela indebe yomhlaba. iNgilandi iphule umlando wayo lapho beyishaya khona iHungary ngamagoli ali-13 ngomnyaka wa-2005. Kanti kulo mdlalo Ellen White wakhela umsha umlando wokuba ngumdlali oshaya amagoli amaningi lelikhethelo nakashaya amagoli angama-48 kanti bekusele kungama-46. Kanti emidlalweni yayo iPremier League khona eNgilandi iLeeds ishaye iCrystal Palace ngaligoli linye ecanzeni, kwathi iNorwich City yadlala ngokulingana nelicembu leNewcastle United ngeligoli linye ngale nangale. Lobukela umsakazo weSwatini TV kutemidlalo ngiphathiswa Msibi kanti ithombe DW, France 24 kanye na VOA. Walelo muhle ngaleto temidlalo athi kucethe insimbi yesikhombisa kanzi-ke singakahambi asiphinde sibuke nathi betamba phambili kulolu suku lalomuhla. Mvelankulu uthi live leSwatini litiqaphele kakhulu letinye tifo letiphetfukako eveni ngoba ke tibuyisela emuva umsebenzi lo wentiwa live kulwa ne-HIV and AIDS. Azike ngalokunye sesisukunyiswe ngalokusemthethweni isigaba sesibili semsebenzi wetinhlangano tabantu labaphila ne-HIV phecelezi i-People Living with HIV project. Kanti-ke iyenyuka ngalesine ebusuku intengo yaphethiloli kanye naphalafini kuleli. Kwalelo muhle kuqala tensimbi yesikhombisa tensimbi yesiphohlongo titawulandzela sesiphuma sekushiyana lolizinga lekubanza nekushisa lemadolobha akithi lakhetsiwe lakusasa. Ngaleto inkosi itawuchubeka kuthela umusa emakhaya. Nisale kahle. Everywhere you go, MTN. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, i-MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Everywhere you go, MTN.